Yeah. I see young sex workers. Tochema zvokunyeba zvako. Oh my God, baby, you're the best. I've heard it many times, but so baby, you're the best. Baby, ish like this. Baby, keep on doing it. Uchinyeba ako. Oh, but I'm coming. But sure. Kana ndikaenda kuri kumamai hakuna malonji. Zvatinoita tunoenda mune room tunoita yekudimburirana neketeni togona kuita 4 muroom. Komese kana mukaita maclients hapana anoconcentrate nezvemumo ine mutori neredio iwe ita yako yauri kuita chandiri kuda inini mari. Anti munhu ngachikoti ndangaite client mwarabva neclient yake anti kune inonzi twosome kune 3 saka zvemunhu ane client yake ukoko hazvinewe iwe uri kumainda your own business yeclient yako. Plus tine challenge futi macustomer edu haachada yaya anonzi madimbara yaya macustomer akudo maflavored sengationa tichipinda akangonaka yayo aiwa iwe manje kuti ugare usina condom hazviite because customer akatongoziva kuti hauna andofara kuti zvaita zvaita saka vanhu havachanyanyodowa yaya vanhu vakudo maflavored like mabanana strawberry ekuti vanenge anekameka scent and even inini kana ndichisaka munhu handitika ndomupfekedza even male condom iroro ndoita hangu basa rangu ndakaita sei kune mamwe maclients anotobvumawo kunopfekedzwa munhu condom semi-sex worker andimirire kuti ndimu iye apfeke ega nekuti anondibvarurira. Memo iwe uri kumacharges ako akamira sei? Macharges angu $3, $5 kune inonzi short time yekungoti munhu anongoti quick obva ngopedza kutoti hamutobvira zvomborara pabhedha. It's a very good afternoon and welcome to the National AIDS Council HIV and COVID-19 webinars that we bring to you every Tuesday and Thursday, and today would like to apologize for the slight delay in us starting. Today we have a very interesting discussion where we are looking at the issue of maybe to start off talking about the 14th of February. Anybody who has that date thinks of Valentine's Day, but it's also an important day that we commemorate International Condom Day. So today we would want to discuss the issue of the use of condoms amongst a very important sector in our communities, particularly looking at HIV interventions that we get to encounter and implement on a day-to-day basis. And helping us to discuss that issue today, we have from the Zimbabwe Rainbow Network, Patrick Mashaba, who is going to be talking to us, particularly looking at the whole sex work program, but also the issue of male sex workers. And I was chatting just before the program where the female sex workers were saying, nema male sex workers, we often don't talk about that. So we will discuss more on that particular issue. And we also joined by 2 sex workers. We have Stabile Garanganga and Memory Mudiriza. Assisting me on sign language is Maslin Shamu. So toinda panyaya yataurwa na Stabile yokuti kune vanenge vachida kungoti ndiri kuuya ndoda kungodyiwa chete. Munozozvishandisa sei in terms of protection. I know kune amwe anonzi dental chi Patrick. Iwayo isati ma-afford. Plus tine challenge futi macustomer edu haachada yaya anonzi madimbara yaya. Macustomer akudo maflavored sengationa tichipinda akangonaka yayo aiwa iwe manje kuti ugare usina condom hazviite because customer akatongoziva kuti hauna andofara kuti zvaita saka vanhu havachanyanyodowa yaya vanhu vakudo maflavored like mabanana strawberry ekuti vanenge anekameka scent and even inini kana ndichisaka munhu handitika ndomupfekedza even male condom iroro ndoita hangu basa rangu ndakaita sei kune mamwe maclients anotobvumawo. Ko vanenge varamba munoita sei? Vanenge varamba kuti upfekedze condom iroro. Ndo patinopfeka female. They don't mind. Yeah, vamwe. Uchidya wopfeka female condom rako. Umerisa mkana mimi. Munhu afane kutozviziva. Afane kutozviona kuti uri kumudya nechi? Condom. Inini ndinofana kuzviziva ndega. Unenge wakariita sei zvokuti azvioni naye Star? Ndinotorisa mukana. Female condom.
aiwa male condom ndinotorisa mukana ndetigotaura nyaya ndinaro mukana wakawandisa uko rinoenda kusaidi ndoriendesa kusaidi asi unenge waribvarura ndinobvisa bepa rekunze zenguva yandienda kundodya but male condom rine shape yenhengo yemurumeka saka iwe ndinotoriseta kuti nguva yandinosangana naye pandinondomudya rinobva rasitongogara zvakanaka kana iye akangoproduce ndinotoribvisa ndotondoruruma ndoribvisa ndesa pasaidi kuitira kuti urume huye usauye mukana wamangu pese are you sure kuti kana kuti pane pamwe pazvinozombopainda ndinotofaitira kuti ndione kuti ndinaro nevamwe venyu remember imuri kurepresenta isusu kune mamwe appeal edu kune imwe inonzi permanent kana kuti regular apa tuchari reality handiti exactly reality ndiyatiri kuda kwete zvekuti mutaure zvemubhuku zvamunodzidziswa nana Patrick ndo zvazvo because ndo patinozopedzisira takuti Patrick ari kuti tavapa makondomu ese STIs ari kukwira HIV infections ari kukwira among sex workers female condom tiri kuzora Brazilian kuti nyasoita cobra futi anti muri kuona saka zvinenge zvichifamba sei enda hakomberi kana une most of hatitakamirira munhu wese some of us kana tichiita like kusaka munhu blowjob hatishandise macondom like regular yako unenge uchingoti this is my regular womedza zvako unosvipa mumwe anoda kuti umedza anobva ati kutondisema maregular achanenge ari mangani naimimo because regular imimi hamuna maregular handi kuna na baby daddy pamwana baby daddy 4 because when ndine mwana ka number 1 number 2 number 3 ana baby daddy vai 4 maregular saka mukona risk yacho yenyu imimi pachenyu munotoiona asi muchingoningirikira chete in terms of my HIV status munozvifambisa sei imimi kuti muzive status yenyu, do you get to test, are you on treatment, munozvifambisa sei ipapo like isusu yedu like kusesha like mazuva tikupa ma-self test ekuti munhu unoitawo self test yako and we are encouraging everyone kuti munhu anenge ari pamushonga like reality chaiyo yandataura icondom it could be used or not saka munhu kana uri pamushonga wako unenge uri bit safe pa-HIV chete stabile pari panyaya yekondomu inini mune nharaunda yandinogara ndinotogara ndinawo vanhu vazhinji ndinonyanya kuvechidiki vana vechidiki vari kunyanya ndo vatinonyanya utyira vechidiki vapi vari kudivi vasikana vadiki ndo vatinonyanya utyira saka munzvimbo yandinogara ndinotofamba ndinawo ndichitopa nekuvadzidzisa kuti kunopfekwa kondomu kunopfekedzwa munhu kondomu semi-sex worker handimirire kuti iye apfeke ega nekuti anondibvarurira ndinoda kupfekedza ndega nekubvisa ndega nekuti murume kazhinji sesima-sex worker havationi sevanhu anenge ada kungondiitira utsinye nguva zhinji murume uya ikoko akuya futi achida kuita utsinye apa achida bonde ipapa anenge achida bonde haadi kondomu saka ini pandinomunyengetedza ndomupfekedza kondomu ndofanira kutoona kuti ndamupfekedza zvakanaka iye hafaniri kutobata nekuti akadzimara abata anondibvarurira ndinoida kuchengetedza utano wangu todzokera panyaya yanga ichitaurwa namemo yemadhimbare kunzi maakuda maflavored condoms but we definitely know kuti they come at a cost mabanana strawberry ndichazodzoka kana Patrick kuti tinzwe kuti in terms of my interventions zviri kuitwa because last time patatiri panapa tachitaura nevechidiki zvakare vachitaura kuti aya madhimbara aya anonhuwa sometimes unenge wangobiridzira vabereki vakangodzoka mumba vanotozvinzwa kuti hapana papaitika scandal panapa because rinobva razara mumba mese vachingotaura semumessage yamuri kutaurayo kuti vanodawo maflavored instead of madhimbare zvofambiswa sei izvozvo nokuti madhimbare maflavored haana kuchipa ipapo tinotoitawo chichemo seni ndinofarira blowjob
ndinotofarira ndo mhene dzangu zhinji saka inini ndotoda flavored ndinototi zviri nani hangu ndibuditse mari yangu mhomwe ndinotenga nekuti aya madhimbara rinonhuhwa rinomisa moyo mukana saka ndinototi zviri nani hangu plus rinonhuhwa iye anotozvinzwa kuti uri kurishandisa dhimbare but anogona kunzwa kuti paita kabhanana kari kunhuhwira pana pakastrawberry zvinenge zviri right. Saka watiwo unofarira blow job rinokunakidza kana kuti ndo zvaunotongoti ndo inonzi chii zvandakaspecialize in ndo mhene zhinji dzandinosangana nadzo vanotoziva kuti kuna stabile ndo kwachinorohwa chakatsva basa rangu. All right. Patrick, in terms of the type of condoms, what we have in the public sector versus what maybe the majority want, how do we address that? Because it's just not sex workers, even young people. We had them a week ago and they were still saying the same thing. Yeah, thank you so much for raising that. We have been having challenges within the community. Members are complaining about the condoms, the one they mentioned, the Panther one, the Dibare one. But at the moment, there are so many condoms that are coming in, even though they don't have that flavor, but they've got a different smell. They are better to use. So we normally talk with our partners, the ones that gives us condoms, and the ones that we work with, so that they can be able to bring different condoms. Yeah, so we normally take down the notes, then we also have the messages and the reports that we also submit to NAC when it comes to condoms, and with a table of content that will be explaining how many condoms have been distributed and what was the reason and the reason why people were not taking and people taking. So we are encouraging the service provider to bring more different condoms than the ones that are there. Ndoda kumbodzoka kwamuri imi muri vaviri. Ndoda kumbonzwa kuti in terms of mafamilies enyu vanenge vachiti nenyaya yebasa renyu. Ndiseni vabereki vangu vaigumbuka asi iye zvino vatojaira nekuti ipapapa ndinomboita nguva yekuti vanombouya sehanzvadzi dzangu dzinomboda kundirova asi ndova dzoti hamundibhadharire mwana chikoro ndobhadhara ndega sandisiye ndiite basa rangu. Apa makaritanga muri vadiki mese zvenyu hamusati vaneta tachembera ndo pamunozoneta. But ndoda kumbobvunza kuti unoita mafeelings here kana kuti unongoti ndiri pabasa? Atiite mafeelings nokuti ndezvebasa. Ndikada kuita mafeelings manje time tinenge takachajana zve1 hour. Inini mafeelings ndinoenda kutoda kunakirwa zve the whole night. All right. Memo, maybe tisataenda kuna Memo stabile. Une vana? Ndaive ndine 2 ndasara ne 1. Okay, 1. Saka wawina mwana anoziva kuti mama anoita basa rei here? Anotoziva kuti mama vanenge vari pabasa, vaenda kubasa. Kana masikati anoti haaswere mumba ndoziva kuti mama vane vanhu vanosangana navo. Vanoyapa, vanogona kuyapamba? Vanoyapamba vachivatsvaga pamba. Mwanai mwana wako? Musikana. Ane makore mangani? 9. Haufungi kuti achazopedzisira aendawo nzira yako iyoyo? Would you want your daughter to be a sex worker? Inini ndinenge ndisingatodo asi nenye situation. Dai ndaive ndine wekusira mwana ndaimupa. Manje nekuda kwesituation ndine ndisina wekumupa. Saka ndinotongoti hapana ikutamba. But mwana anogona kuona, unoziva vana vanoda kuexperimenta and anenge achitarisira kuti mama vari kuita so. Unozomeka sure sei kuti mwana haapushike into that, and how do you also protect mwana from, because unomboona tinomboverenga manewspaper zvichinzi boyfriend yamai angamboya kumba azopedzisira abata mwana achibharo. Unoita sei kuti uchengetedze mwana wako kuti asa affectwe nebasa rako iwe raunoita? Dzimwe nguva zvandinoita kana ari semasikati anenge aenda kuchikoro ndinoti zviri nani ndimubhadharire maleseni odzoka kuma4 ndoswera ndiri. Kana ava manheru pane dzimwe nguva dzandinoona kuti idzi hadziite kuti mwana aramba ari muno mumba, ndinomuendesa kumba kweshamwari yangu. Kana ari maholidhi zvinotononoka kuvharwa zvikoro, ndinongoti dai atoenda kuti basa rifambe.
Memo, iwewe hama zvazvinofamba sei kana une vana muri kuzviita sei? Inini vana vangu ma-teenagers. So ndoedza by all means kuti vasaone zvinhu zvinenge zvichiitika. Like mazano kune kwatinoti kumagosto. Ndozvinongodzwa mhene yako kuti ngatisangane ikoko. Inini I go out and ndibvunze mhene pamba. Because ndine my firstborn ane 19. Musikana. Yeah. Saka ndisinga inini ndakaita sex work ndine 16. But I wouldn't want my daughter to be a sex worker. But do they know kuti mama unoita rei? Vanongoziva kuti mama unoenda kusesha. All right. Macondoms anogara arimo, vanongoziva kuti ndezvinhu zvavo zvekusesha izvi. Zvekubasa. All right. Stabile, iwe kuti urege kuunza varume kumba zvinotinetsei kana kuti zvinotoaffecta business? Inini semazuva ano hakuna mari. Saka ndikada kuti ndiende kuloji ndonobvisa $5 indosara ne5 ndinoona zvichindirwadza. Muri kuchaja mari? Dzimwe nguva ndinombochaja $10 pechi pehour. Okay. Achema zvinenge zvakaoma pamwe unogona kuswera usino aiwa $5 andizorandi. Unotaima here ngatoti awa moti 3 o'clock 4 o'clock zvakwana? Tinotogara tatoonesana. Kune veve vanozoda night yese aiwa tinobva tanyatsochajana tichiudzana kuti 6 o'clock munhu bva watorwa pasi. All right. Memo, iwe uri kumacharges ako akamira sei? Macharges angu $3, $5. Kune inonzi short time yekungoti munhu anongoti quick obva ngopedza kutoti hamutobvira zvogurara pabhedha hapana izvozvo. Senge kumagosto macho mune makatosviba saka hapana yekumboti saka reingori short time quick unotanga wati $5 but munhu akazochema $3 tinozongotambira zvichingokwira uchingoona kuti mhene yacho yakaita sei yakaita sei jasivosara chikwati mazana hakuna mari pamwe utori no mafuta mba ototi ka $3 zikakoga ndikuita short time tungotaka quick zvazoita sei zvobva zvaita. Saka challenge iripo like nini anti nini vanonge vakura dzimwe mhene manje dzopedzera dzakubhoikana kuti hakuna kwekuenda mhene dzakawanda dziri nasina kwekuenda. Vanoda kuti sezviri kuita stabile kuti mari yeloji anditika saka ndopatinoenda up tangoita room yedu like tobhadhara rent like izanotogara kugate anditi tongobhadhara pamba patinongobhadhara muchienda ipapo uchienda hako ipapo nemaclients ako. Vanhu vepamba ipapo vanenge vachitoziva kuti muimba iyi ndeyebasa. Inenge iri yemunhu 1 haisi yekuti vanhu 2 vari kushare. Tokunoshare. All right. Toshare rent tongoti kana ichita 30 toshare 15 okana tiri 3 10. Kwakuchimeka sure kuti maita timetable kuti iwo kana ndine munhu iwo nechimunhu changu tongoti techimunhu ndoveta tinovidzaka ndikuendiwe nechimunhu changu unobva tabo iwendo wako. Yes. Ini ndinowanzoti kana ndikaenda kuri kumamaini hakuna maloji. Zvatinoita tinoenda mune room tinoita yekudimburirana neketeni togona kuita 4 muroom. Komese kana mukaita maclients hapana anoconcentrata nezvemunhu ine mutori neredio iwe ita yako yauri kuita chandikuda inini mari. Anti munhu ngachikoti ndangaite client mwarabva neclient yake anti kune inonzi 2 kune 3 saka zvemunhu ane client yake ikoko hazvinoinewe iwe uri kumainda your own business yeclient yako. Patrick. Yeah. You're very interesting. Yes. They want 2 3 I don't do pizza. But vanenge vari 2 ndiani vakadzi kana kuti vakadzi vanenge vari 2 like my clients amazana vakunyanyotageta new sex workers vane about 16 19 years just because ivavo ka ndovane vana vadiki vanenge 2 3 until they're still young they want to experiment. Ngatitaure ipapo 2 iyoyo akapedza nekondomu rake muna ana akuenda kuna posha anobva achinja here munozviita sei? But 2 anti andisika mumwe ari kuita zvake handitiri 2 handisi mumwe ari kuita zvake mumwe ari kuita nyatsoexplainera 2 toita sei. Asi zvandiri kutaura hazvisirizvo ndizvozvo munoita munenge ndozvandiri kubvunza kuti akapedza newe oenda kuna umwe same condom yakaona kuti anozochinja ina mwana anotenda kuti 2 ndakapfeka simba ukondomu
Okay. Because hapana munhu paachamboti hati muri tu paachamboda kubvisa kudai. Saka it's just widespread according saka imi hamutovhunduki zvokuti abuda umu kana kunzwa kusemawo right kuti abuda umu wodzoka umu wachidai muchingochinjaniwa ipapo. Kusema ndinosema asi ndiri munhu ndiri pabasa plus indenyatso kuti ndakapfeka rangu kondomu saka handina chandinombovhunduka nekuti handina chandikusangana nacho. Okay. Nditori pabasa pangu. Saka matusamu apopula. Matusamu ndwakunyanyodiwa nemhene mazana. Saka imi motosangana muri 2 moti nganhande tiri 2. Okay. Anti kune mamwe clubs ekuti kunoto like kune function right, function yobva tidedzwa isusu ma-sex workers. Ndokuonanyanyona mhene koko motoziva kuti nhasi tikuenda kutusamu ini naningi nhasi tusamu. Patrick, the risk to HIV, STIs. Yeah, actually, it's the same with the male sex workers community. They are having 4 SAMs, they are also having 6 SAMs, they are also having sex parties, they are also having 8 SAMs. But as an organization, we encourage people to always use condoms and to stay away from drugs. And also we encourage those people who you're talking about the use of drugs. Ndoda kumbozovabvunza after you kuti asi munenge makarova zvamunenge makamborova here because so we have some community members who even come to the office with an STI. They can describe we had 8 SAM. I went to this party, we have 6 SAM and all that stuff. Then we had drugs before we had sex. So we normally encourage our community members, those are the male sex workers, not to use drugs when it comes to sex because it affects their decision of negotiating when it comes to condom use. And this is the other reason why we are also pushing for PrEP, so that people will be on PrEP in terms of if they can have that risk of just getting into 8 or 6 SAMs and Patrick, with men, it's anal sex, eh? It's anal sex, and also there are also the other male sex workers that engage in foursomes with women. Okay. Hey. So it's both sides. It's 4 sex, 4 people in a room. There might be women, there might be also men. So the foursome and the 8-some is just women and men. It's women and men. And psychologically, from the work that you are doing, how does it affect the women psychologically, from what they were saying kuti mwari murumomo uyo ari kuita zvaari kuita uyo ari kuita zvaari kuita, and we know manoizes anoitika panenge pachiitika all those things, and they are saying hauna basa nazvo zviri kuitika next door, you concentrate on what you are doing. Actually saka panoda noise stereka, saka uyo ari kuita noise uri kuita noise uyo achiita noise. Panoitwa neme client notokuti kukasatita noise musiyo anotokudza ish ko asi mwangu wakawandirwa here nhasi plus kumbene izi kutoti abudise mari ndinotoshedzera nemutupo ndototi ibude yakawanda. Then when it comes to foursomes and sixsomes, it's not only men who are having anal sex. There are also male sex workers who sleep with women, and the women will be also paying to get anal sex. So as an organization, we encourage our community members to stay away from drugs and also to get texted and be on PrEP. Yeah. Issue yema drugs iri kutaurwa na Patrick amongst the sex work community. Kuti at least umbwana zvimaga. Because pari mwe murume achaya vanotoya vatori 2 obva toti tukukuda tese tiri 2. Because kana uri mukadzi kuitwo. Saka munhu kuti sanya ma first days ndoponyanya tanga watombodhakwiri. Because pressure yacho inenge yawandisa. But no sitochi. Saka ndinotoona kuti beta ndimwe wawa kana kuputa zvangu mbanje kana kurova borongo. Ndokuti zvizo ako inozonyatsobuda here ipapo kana ndope kuzoti aucha aiwa inobuda. Inini handisi kurova zvokuti ndidhakwe stere, ndikurova zvokuti ndibvise nyadzi. Semunhu ndiri pabasa rangu ndine kutogara ndine simbi dzangu. Asi young sex workers tochema zvekunyeba zvako. Oh my God, baby, you're the best.
I've heard it many times, but so baby, you're the best. Baby, ish, like this. Baby, keep on doing it. Uchinyebako. Oh, but I'm coming. But sure, baby, sure. I did know, right? Because I remember inyaya protection wavaudza yenyu kuti mhofu munogona ndimi the best, but bottom line is the use of condoms. Inini mhofu ndotogara ndavaudza plus inini nguva zhinji ndinoto kana ndatobata mhene yangu kuti aiwa nekondomu zviri kuenda zviri kufaya, kana neni ndikashedzera nemutupo mangwana vakadzoka aiwa ndirabe dzimwe nguva ndiye anotouya akatomatakura kuti aya haasi apera here ndauya nemamwe ndikuya futi apa iwo hapana kana chawakabvunzwa kana one. And isusu manje takuziya kuti sei munhu uyu asiri kuda condom. Why? Because munhu chaichai ari negative chaichai anotokutya kuti sex worker ane maclients mangani, but vanhu havazivi here nyaya yemareinfection yekuziva kuti even ndiri positive ndikaenda kune mumwe ndikanosangana naye pane reinfection. Ndozviexpose vanhu vane mentality yekuti kana munhu achimwa ati yake zvakanaka haaspread. Untonzwa munhu achitokuudza kuti ishani zvinda kwane mimwe chichipa kuti munhu iye urikuziya ari pamapirits kwa but anomwa zvakanaka asi tambodifuta saka takachiita zvakadaro saka hapana chandakaita kaini saka ndiri bo andomazviona the way iri kuya information kwatiri iri kutikanganisa futi at the same time. Like when you're on prep, right? Unoti I'm on prep, so why should I condomize? Izo ndakachengetedzwa nechi neprep or ndichangomhanya mangwana ndingonopiwa pep unomwa for 30 days nongozi let me just take a risk mangwana ndichangonomwa chi pep yangu. All right. Yes, Stabile. Chine vamwe vachinosangana nawo mumwe haakuvanisi anotokudza kuti iri positive saka bebi ngatishandise protection nemumwe andisingatotauri anenge ada tokuitira utsimbi wokutoti haatodi protection yacho andida kurova zvakadaro kuda kukuzadza. We're getting feedback on our Facebook page where we have Tinoashira Peter Govinda Chikuni. He's saying, I think safe sex is about having a bag of options that speak to what you want and how you want to protect yourself. Condoms, dental dams, finger cords, implants, microbicide, cervical caps, whatever. They are anzinatsitsi gasela zvakaoma kwasawira obvious asawira ndi-sex work. I'm not sure what Sitsi is saying. The hanzi vakutaura zvehomework yemwana kuti munozowana nguva here yekuita homework yekuti muitise vana pamunenge muchiita sex work. Taura, you are a lawyer but you've got time for your kid. Uri nurse but you need time for your kid. Even if I'm sex worker, I also have time for my kids. So here what you're trying to do is to demystify nyaya kuti vanhu vanotarisa sex work in a negative way. Ngoti mwana wesex worker achafana kutukwa, mwana wesex worker asi munhu haana hunhu. But no, mukataura vana vedu isusu vatoriwo vana vakatoitawo bhobho chaiye kutopinda vana vevanhu vacheva vasiri into sex work. Yes. Okay. Tichitarisa isusu kuti takuchipedzisa chirongwa chedu. Toda actual encounter. It's important to use condoms, and especially when we are looking at sex workers, because from what you have said, sex workers are actually into sex work with someone's husband or someone's wife or someone's girlfriend or just another woman who might, or men who might not be in that particular field. It's someone who's coming to buy a service. So definitely when you're looking at your type of work that you do, riri kuitwa nevamwe vanhu ava vekuti mumwe munhu anenge achitotaura zvakaipaka wake wainaye ndiani. Inini ndinoda kungopa vanhu mashoko ekuti even vakadzi vari mudzimbo kunemi vari mune muchiti educator, you should also educate them. Just because vakadzi vari mudzimba ndovamwa kuti torera mhene ivavo singaite, and vakadzi vari mudzimba ivavo ka avatombo, most of them isusu tiri nani, we are sex workers, we've got information yakakwana
kusatsongoshandisa condom sasongoshandisako, but we've got all the information. Vakadzi vari mudzimba havana information about condoms. Ini chanongoda kungotaura ndichongoti no sex no condom. Powerful. Yes, Stabile. Inini mashoko angu ekupedzisira ndoda kukurudzira kuti pauri munhu chengetedza utano hwako. Pane kondomu ndopandiri. Isusu takupa kurudziro kune vanosupply makondomu kumaclinics, kunyanya vakadzi vevanhu nevarume vevanhu. Makondomu takuda kungoti achimboiswa pese pese, nekuti apa zvinenge zvichimboitwa kunzi vasikana vaya chete. Aiwa iye zvino zvakumunhu wese. Saka takukurudzira kuti kondomu ringowanikwa Pese pese. Kuti zvipuwe nemuchiri. Yeah. Patrick, as we wrap up our show, what would you say is your final parting shot and a call to action for us as a country, particularly looking at the fact that we are saying 2030, we are looking at ending AIDS by 2030. And we do know that condom use, correct and consistent use of condoms is one of our best strategies in terms of us as a country achieving that goal. What is your message? Actually, my message to people who are watching this is no sex, no condom, no sex. And I also encourage people to get information when it comes, the right information when it comes to PrEP and PEP and other means of protecting themselves from getting HIV or any other sexual transmitted disease. And I also want to thank Tino Ashira for raising that. We will take that note and we'll look into it, and we also share information with the community that you serve. Thank you, Tyra. Definitely. That was our discussion for today, where we're looking at the use of condoms amongst sex workers and their parting shot, which is key messages that we should take note of, is the issue of no sex, no condoms. And as individuals, our health, we are in charge of it. And whenever you are indulging with anyone who is not or maybe we should just say when you're indulging with somebody, make sure you do use condoms, because even within the home, anybody can and has the potential to actually go outside and try it somewhere. So it's always important to make sure that we are protected, and also a call to action to make sure that condoms are readily and easily available. Let's always make sure we access the right information. We do know that information is the power to make a difference in our lives. Until we meet again next week, it's goodbye. At Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Signs. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Signs, tried and tested.